Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear learners, how are you? I expect that you all well by the grace of Almighty Allah and stay home, stay safe and sound. Alhamdulillah, I have been blessed with the infinite mercy of Allah. Friends, your class has been closed for a long time. Your studies are being hampered due to COVID-19. School activities are being severely disturbed. I hope you are at home and studying according to the syllabus. Goalandou Upazila Online School has organized a live class to make up for the loss of your education. Everyday live classes are being conducted by experienced teachers. I urge everyone to join me. At the end of the class, you have just started the live class. Join me immediately with a notebook and pen. I congratulations on behalf of Goalandou Upazila Online School. I also congratulations honorable teacher, guardians and my dear viewers. This class is brought to you by Goalandou Upazila Online School. Dear learners, now I am introducing myself. I am Muhammad Tayyibur Rahman, assistant teacher, Chaudhuri Mahabhushan Girls High School, Goalandou, Rajbari. Friends, today I will discuss on voice part 4 for class 9 and 10. This class is my last class on voice. Friends, let's start today's lesson without any delay. Dear learners, read and say what they are. Read the following sentence carefully and say me what they are. Dear learners, here the cats, subject performing the action, and the mice are killed by the cat. Here the subject having action done to it. This is called voice. Dear learners, do you understand what I discuss in front of you? Dear learners, what can be our lesson today? Changing sentences. Follow the example. He had done the work. Here, he had done the work is first perfect tense. There are 5 rules. You know that I discussed this online live classes the previous class. You are also know it. He had done the work. Here, the work is object. Object put subject on active voice, passive voice. The work had been done by him. There are past perfect tense had been, and the principal verb 3 done already দেওয়া আছে by him,
And another example, a girl is eating food. I apply it same rules. Food is being eaten by a girl. Dear learners, I write two example in front of you. Active into passive, active into passive. Food is being. Sorry. Present continuous tense, am being, is being, are being. Food is being eaten by a girl. Here food is being, আমরা জানি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে am being, is being, are being বসে। আমরা সেই সূত্রটি অ্যাপ্লাই করেছি। ফুড ইজ বিং ইটেন বাই এ গার্ল। Dear learners, learning outcomes. Today's we will learn voice. Especially we will learn what is voice, its classification, rules of changing of voices, subject and object, form of pronouns, common structure of changing sentences. So dear learners, we know our learning outcomes. Let's start. I hope you all have joined me. I am requesting those who have not joined to join immediately. I hope friends will sit with the notebook and pen and will share more and more so that our students can see more and more. A definition of voices. Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something has been do to it. In Bengali, voice হলো ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গিমা যা প্রকাশ করে বক্তা নিজে কাজটি করছেন না কাজটি তার উপর বর্তিয়েছে। So dear learners, you are also understood this definition. Voice is the form of the verb which indicates whether the or something has been done to it. ভয়েস হলো ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গিমা যা প্রকাশ করে বক্তা নিজে কাজটি করছেন না কাজটি তার উপর বর্তিয়েছে। Dear learners, kinds of voices. We know that there are two kinds of voices. বাক্যে কর্তা যখন কাজ করে অ্যাক্টিভ ভয়েসে নেয় সাজ, কর্ম যখন কর্তায় বর্তায় প্যাসিভ ভয়েসে যায়। Voices are of two and it is known to all. Definition of active and passive voice. Active voice, if the performing the action, then the verb is said to be in the action voices. অর্থাৎ যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজে সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ সম্পূর্ণ করে সে সেন্টেন্সে ভার্বের অ্যাক্টিভ ভয়েস হয়। লুক অ্যাট দিস অ্যাক্টিভ ভয়েস। I write down example.
The dog ate our rice. Here the dog subject, flow the whiteboard, dear students. The dog, here the dog subject, ate, here ate active verb, our rice. Here the dog subject ate active verb and our rice object. Subject the verb our rice, here our rice was eaten by the dog. Our rice was eaten by the dog. And passive voice, if the subject is having the action done to it, then the verb is said to be in the passive voice. যে সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নিজে কাজটি করে না, বরং সাবজেক্ট এই কাজটি তার উপর এসে পড়ে এবং তখন সে সেন্টেন্সের ভার্ব এর প্যাসিভ ভয়েস হয়। So dear learners, I write down some example. I hope that you are all understood these topics, these rules. Those I applied in front of you. I expect that you are all know the changing of voices. To learn voice changes, you know that. Primarily we have to learn two things. To learn how to change the voice. Conjugative of voices of verbs, subject and object of pronouns. Dear learners, rules of conjugative of verbs. According to the rules of conjugative verbs of the two kinds, regular verb, weak verb. When past and past participle form of verbs are formed by adding ded to the base or root form of verb is a regular way. Those verbs are called regular or weak verbs. Look those. Worked, worked, and worked. Advised, advised. And irregular verb, when past and past participle form of verbs are formed by adding ded to the base or root form of verbs is a regular way. Those verbs are called irregular or strong verb. 2000 irregular verb in English. Look those such as buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Begin, begun, begun. This is the regular verb and irregular verb. We example in front of you, dear learners. I hope that you are all
understood these topics, voice changes, primary knowledge needed to learn voice changes. You are all active student, and your knowledge is so powerful than of others students. So we stay home, stay safe and sound, and according to the syllabus you study already. Subject and object form of pronouns. We have to know only 8 pronouns and their subject and object forms if we want to learn voice changes, such as pronoun, subject, object form, serial noun, subject form. Number 1, dear learners, look at me carefully. I, subject I, and object form me. Here we write I, pronouns I, subject I, object me. We, us. We, us. You, and you. Here you, to me. You, and you. He, him. They, them. She, her. Number 6, I hope that you are all well in this example. Eat. And where sits pronoun, there is no change. Common structure of changing voices. I am liked by him. He is like me. Subject form of the object of the action voice. The verb, according to the tense of the verb, active voices, and past participle form of the main verb of the action voice, and position by object form of the subject of the action voice. Common structure of changing voices, you already know it. I discussed the previous class. Form of the verb used in passive voices. Form of the passive voice according to the tense. Present indefinite tense, major. Dear learners, I do not write it because I have the 2 classes. You are all know this, so I ignore it. And action form of the verb to, passive with modal auxiliaries, in active voice, in passive voice. Learners, I hope that আমি আশা করব যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা এই ক্লাস দেখছেন শুধুমাত্র তারাই এই ক্লাসটা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। মাঝখান থেকে বা একটু দেখে কিন্তু এই ক্লাসের সম্পূর্ণটা বোঝা যাবে না, সেক্ষেত্রে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তো ইন অ্যাকশন ভয়েস, অ্যাক্টিভ ভয়েস, ইন
passive voice. Can be, could be, may be, might be, shall be, must be, need be, ought to, ought be, should, dear learners, this is the modal auxiliary is verb in active voices, in passive voices. Some other examples, we know there are many kinds of verb. So rules of changing voices, active into passive, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কিভাবে হয় আমরা একটু দেখে নেব। Present indefinite tense, they play cricket in the field. Dear learners, subject, verb, object and extension. Subject, verb, object. Subject, verb, subject, verb, object, extension. They, subject, play, verb, cricket, object and extensions. অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয়, এটা তো আমরা জানি। মূল ভার্বের এখন টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে সাহায্যকারী ভার্ব বসে, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপ বা ফর্ম হয় এবং প্রিপোজিশন বাই বসে। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট, প্যাসিভ অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়। তো cricket is played by them in the field. So dear learners, another rules I apply. Present continuous tense, Meena is writing a letter. Here letter is object, auxiliary verb, main verb and subject. Letter singular number, present continuous tense hole am is আর এ লেটার সিঙ্গুলার ইজ, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, রিটেন প্রিপোজিশন বাই, সাবজেক্টকে অবজেক্ট মিনা। তো ডিয়ার লার্নার্স, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম, সাবজেক্ট ও টেন্স অনুসারে সাহায্যকারী ভার্ব বা বি ভার্ব বসলো, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, প্রিপোজিশন বাই অ্যান্ড সাবজেক্টকে অবজেক্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? I hope that you are all understood these topics. Dear learners, past indefinite tense, Runa
bought a beautiful শাড়ি। রিনা bought a beautiful শাড়ি। Here is the object a beautiful শাড়ি, a beautiful শাড়ি, subject, verb and object. A beautiful shari was bought by Runa. A beautiful shari was bought by Runa. Dear learners, I hope that you are all understood these topics. I would like to write another example in front of you, and this is the last rules of this live class, today's live class. Can have, may have, should have, will have, could have, must have, might have যুক্ত সেন্টেন্স যদি আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি তাহলে কি দ্বারা আমরা একটু দেখি বন্ধুরা। এটা হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স। ইউ শুড হ্যাভ ডান দিস। You should have done this. So subject you, should have verb this, object should have, can have, may have, will have, would have, must have, might have, এগুলো হচ্ছে মডেল অক্সিলারিজ। তো বন্ধুরা এটা আমরা নিয়মটা একই, this, you should have done this, অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করব, দিস শুড হ্যাভ বিন ডান বাই ইউ, দিস শুড হ্যাভ ডান বাই ইউ। স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট এর সাবজেক্টের ফর্ম, অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট সাবজেক্ট ফর্ম করেছি আমরা। শুড হ্যাভ, উড হ্যাভ থাকলে শুড হ্যাভ বিন, উড হ্যাভ বিন, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, প্রিপোজিশন বাই। এখন অ্যাকশন অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট, প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়। এটাই হচ্ছে আমাদের রুলস। বন্ধুরা আমরা তোমাদের কিছু ক্লাস ওয়ার্ক দিতে চাই। ওপেন ইউর রাইটিং প্যাড অ্যান্ড ডু দ্য exercise. Please write it. We cultivate flowers in our garden. We cultivate flower in our garden. Mina has sung a song.
Mina has sung a song. They were digging a canal.